So we have seen that how does the classification works in the last class. Like it includes two steps: building the classifier or model, using classifier for classification. Building the classifier or model where we use the training set to train the model, like, and then we use the classifier for classification. So these two steps included. Then I told you that why it is needed training set and testing set with example. Then we were discussing about some technical terms associated with data mining, like binary attribute. There we have seen symmetric and asymmetric. Symmetric means if both values are equally important in all aspects. Asymmetrics when they both may not be important for the respective tasks. Then nominal attribute, where more than two outcomes are possible, like the color of a rainbow. Then ordinal attributes, where the values have some meaningful order. Then continuous may have infinite number of values, and mostly in float type. Discrete when finite number of values are there. Now classifiers, as we have seen that we categorize it into two major type. The first one we have seen is the discriminative one, where we have found logistic regression. Okay, the example like acceptance of a student at a university. I hope my voice is coming clearly, Prabhupada. Yes or no? Okay. So logistic regression, where acceptance of a student, like tests and grades are need to be considered. Suppose this student 1 test score is 9 out of 10, grade 8 out of 10, result accepted. Student 2 test scores 3 out of 10, grade 4 out of 10, then result rejected. Then student 3 test score 7 out of 10, grade 6 out of 10, result to be tested. So just a minute. Okay. So when we look at this plot, these values and these values. Okay, then this student 3, and when you consider the axis, this axis is giving you the grades value, and this axis is giving the test values. Student G stays 7 out of 10, grade 6 out of 10. Does the student get accepted? So from the plot, it is very clear that yes, it is accepted. Let me clear this. Okay. So we just see that how we use the logistic regression. Now generative, it models the distribution of individual classes and tries to learn the model that generates the data behind the scenes by estimating assumptions and distribution of the model. Why we use this? Obviously, to predict some unseen data. Like one example is naive-Bayes classifier.
Okay. So I hope you know that what is naive-Bayes algorithm. We have already discussed this. Detecting spam emails by looking at the previous data. This is one example, famous example. Okay, many times asked in the interview also. Suppose 100 emails and that too divided into 1:4. Class A, 25%, that is spam emails, and class B, that is 75% non-spam emails. I hope my voice is coming clearly to you, right? Yes, sir. Okay. So this is a very interesting example. Now, if a user wants to check that if any email contains the word chip, then that may be termed as spam. Okay. So chip, this word Hello, sir. is in the email, Sir, then yes. sir, মোৰ নেটটো বহুত শ্ল' বাৰে প্ৰতি কানেক্টিং হৈ থকা আছে, sir. Okay. কোনে কৈছা তুমি? So, sir, চিৰঞ্জীৱীও কৈছো মই, sir, কি কয় মাজে মাজে কানেক্টিং হৈ থকা আছে। বহুত দেৰি মই কানেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো, লাষ্টত গৈ হৈছেগে। Sir, যদি মোৰ মাত নাযায়, so Okay, no problem. So what I was telling you is that the yes, cheap word. If this word is there, then we consider an email as spam. It seems to be that in a class A, 25% of the data, 20 out of 25 emails are spam and rest not. And in class B, 75% of data, 70 out of 75 emails are not spam and rest are spam. তোমালোকে সবে এই এক্সাম্পলটো ভালকে নটিচ কৰিবা কাৰণ মই এইটো তোমালোকক কৰিবলৈ দি আছো ওকে সো ভালকে এইটো ট্ৰাই কৰিবা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো কি আছে क्या दिया है यहाँ पे 100 ईमेल्स आपको ये डिटेक्ट करना है कि स्पैम है या नहीं ठीक है कोई भी ईमेल स्पैम है या नहीं और कंडीशंस क्या है ये भी बता दिया गया है सपोज 100 ईमेल्स एंड दैट टू डिवाइडेड इनटू 1:4 ठीक है क्लास ए में कितना है 25% स्पैम ईमेल क्लास बी में कितना है 75% नॉन स्पैम ईमेल नाउ if a user wants to check that if any email contains the word chip अगर ये chip word रहेगा then it may be termed as a spam মানে সেই ইমেইলটোত যদি chip wordটো থাকে তেনেহলে এইটোক আমি কি বুলি টাৰ্ম দিছো spam এটা হলেকে বুজি পাই গৈ আছে I think মই তোমালোককে সুধি আছো নেকি হেল্ল' Yes, sir. বুজি পাই আছা কি কৈ আছো স্কিপ ৱৰ্ডটো থাকিলে ইমেইলটো স্পেম হ'ব ঠিক আছে ভালকে চাই লোৱা কাৰণ তোমালোকে এইটো কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এইটো ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়ালৈকে মই নেক্সট ক্লাছলৈ নাযাম এইটো পুৰা ক্লিয়াৰ Sir. কৰিবা এইটো কমপ্লিট কৰিবা ইয়াৰ আনসাৰটো দিবা ভালকে গ্ৰুপটোত তেতিয়া মই এইটো ক্লাছত এইটো ডিসকাস কৰিম সো অল অফ ইউ প্লিজ টেক ইট সিৰিয়াসলি ওকে মিউট ইউৰ মাইক Sir, এইটো অকণ repeat কৰিব। মিউট ইউৰ মাইক Sir, মই মানে কোনে কৈছা আশিফ এইটোকে কৈ আছো একদম প্ৰথম Sir, পৰাই কৈ এইটো আছো প্ৰথম পৰাই কৈ আছো নহয় স্যাৰ মই ওলাই গলো মানে জাষ্ট আপুনি কৈ থাকোতে আকৌ কানেক্ট হ'ল তাৰপিছত ওকে মাজৰ এইখিনি শুনি নাপালো ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো কয় হেৰি ইউজাৰ হেৰি কৰোঁ So 100 টা ইমেইল আছে তাক ডিভাইড কৰা হৈছে 1:4 okay there are 100 emails divided into 1:4 class A में 25% है 1 minute हाँ बहुत देर ना मैं आपको ग्रुप में मैसेज ता दे दूं एक सेकंड रुको